Behind closed doors in Tel Aviv, it's a line that's already been crossed. They are high-ranking diplomats, analysts, spies, and former politicians. Officials close to the heart of the Israeli establishment. And they're taking part in an event that would normally pass unseen. A war game where Israel has already bombed Iran and a war has already begun. A simulation where all the players will be Israeli. An Israeli Ahmadinejad. A former minister plays Netanyahu. There's a Jewish president of the United States. יהיו פרטים שרק ידעו חלק מהשחקנים. כלומר, יש נתונים, למשל... But it's more than make-believe. Because what happens in this war game could help decide whether soon we'll all be facing the real thing. This is Ehud Barak, Israel's Minister of Defense. Today, Barak is a special guest on Mother's Voice, one of Israel's favorite radio programs. No place on earth you will have such a program. Along with the Israeli Prime Minister, Barak has spent the summer deciding whether Israel should attack Iran. A good time then, his handlers must have told him, to appear on the show which links soldiers at the front with their mothers back at home. Israel is a more peculiar country than it looks. It's smaller than Wales, but it has its own nuclear bomb. It has more soldiers than Britain and Germany combined. Everyone is in the army, or has been in the army, or is waiting to go into the army. In Israel, everyone is always near the front line. For its neighbors, the Israeli army has a reputation for bullying and coercion, but in Israel, the military is everybody's second family. When he was born, you wanted Danielle to be a girl, you said. Yes, I did. Somehow I wanted a girl to be first. And thank God I had my son. I didn't have thoughts about him going into the army when he was born. But soon after, it started hitting me. I think he was 4 or 5 years old, and there's a siren that goes off. And I was holding his hand, and he looked at me and he said, "Mommy, I don't want to die in the army." We don't hide what we're living within. We're better off explaining reality to them than let them live with their horrors. From an early age, Israelis learn to live with horror. One Holocaust is still within living memory. And now, their political leaders tell them they face another one. Iranians insist their nuclear program is peaceful, legitimate, and overseen by international inspectors. Israel's fear is that at sites like this at Natanz, Iran is close to producing a nuclear bomb. For many Israelis, this alone is justification for a preemptive strike. This is the Institute of National Security Studies, an Israeli think tank in the suburbs of Tel Aviv. Its task? To think outside the box. To help advise Israel's leaders on security. It has been the summer of will they or won't they? Will the Israelis bomb Iran
or won't they? But the players in the war game in Tel Aviv have gone beyond this question. ההחלטות האלה מאוד משמעותיות כי הן הופכות להיות בעצם השלב הבא המתגלגל. The war game is a familiar device amongst military strategists. In this war game, an Israeli attack has already taken place. The question to be answered is, what will happen next? ואז זה רץ לשחקנים האחרים והם צריכים להגיב על מה שעשה שחקן א', וכן הלאה וכן הלאה. To do this, these Israelis must put themselves in the shoes of Americans, Iranians, Arabs, and all the other key players in a world on the brink of war. Amos Yadlin is head of the institute. In 1981, as a young pilot, he took part in an Israeli attack on Saddam Hussein's nuclear facilities. As head of military intelligence in 2007, he launched another strike against a Syrian reactor. This war game is a mechanism to help us understand the future. And we take experts that know very well how the Iranians are thinking, experts who know very well how the Americans are thinking, those who know very well the Israeli way of thinking and strategy. And this very complex, multi-player system, we inject it into the future. I'm not trying to claim that this result is the future. We take the insight to the decision makers. How much attention they will give to it, future will tell. Tel Aviv is a modern city, built by Jewish settlers in the first part of the last century. Once, taxi drivers would tell you it's a city that never sleeps. Now, they say it's one of the most dangerous targets in the world. The people of Tel Aviv are already within range of Iranian missiles. And rockets from Iran's allies, Hezbollah, based in Lebanon, will only take 2 minutes to reach the city. The whole concept of this country, that we can function more or less normally under fire, is going to be challenged very seriously. Because, I've been in cities that were bombed for the first time. But by Katyusha rockets, which is 15 kilo, it's not a pleasant thing. It can kill you. But if it doesn't fall very close to you, you're fine. We're talking about 500 kilos of rockets from Lebanon, 500 kilos, or from Iran. It doesn't destroy a building. It destroys the whole block. Once that will happen, that I think will shatter the life and the beliefs of many Israelis and may push them to reconsider their future here in this place. The Jewish population of Israel will soon reach 6 million. For the Jews, this is a figure of some importance. They've lost 6 million once before. There are many in Israel who believe the Holocaust is overexploited by politicians. But this year, as the long tense summer draws to an end, no one's been allowed to forget it. بهار عربی خوبه ولی بدانید که بهار بشری و انسانی در راه است. بهار غربی و بهار آمریکایی هم در راه است و به لطف خدا به زودی برپا خواهد شد. اما به لطف خدا و یاری ملت‌ها در این خاورمیانه جدید اثری از حضور آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها نخواهد بود. The Jewish state will not allow those who seek our destruction
to possess the means to achieve that goal. נהיה מסכנים אם יהיה להם אטום, נהיה מסכנים. אני אומר לך, אנחנו נהיה מסכנים, יהיה להם אטום. חזבאללה ירביץ מפה והוא ירביץ. אנחנו נהיה טוב ובואו יהיה. הם רעים ורשעים. A nuclear-armed Iran must be stopped. אני לא אומר לך, אלוהים לא לשמור עלינו. אנחנו צריכים לשמור על עצמנו. אנחנו בשביל לשמור על עצמנו צריכים לתקוף באיראן. חד משמעית. For the sake of our security, for the sake of our children. איך? ששת הימים, ניסים מופלאים, עומדים מול 4 מדינות ערב. אנחנו היינו מעט מול מיליונים. אולי זה צעד שלנו. איפה הוא היה בשואה? Iran must not be allowed to acquire nuclear weapons. מה יהיה ביום שאחרי? זו השאלה. יש לנו חיל האוויר. נניח שהשמעת עליהם את הטילים, ומה אחרי זה? As Prime Minister of Israel, I will never let my people live in the shadow of annihilation. At the war game, the decision to bomb Iran has already been taken. In the control room, they've begun to write a scenario for war with Iran. And in this story, the F-16s are already armed. The crews have been briefed. The targets in Iran have been selected. And the game has already begun. Israeli think tank, the players have broken up into separate rooms and are planning their first moves. In the Israel room, there's satisfaction that their first simulated attacks on Iranian targets have been successful. They're considering a second strike. מבחינתנו נראית התקיפה כמאוד מוצלחת. אנחנו מעריכים שלפחות 3 שנים זה יעכב אותם, יתחילו את זה חדש. והערכה של אנשים שלנו שתקיפה נוספת יכול באמת להביא לחיסולו של המתקן הזה. בינתיים הלך לנו יחסית טוב וכולי וזה, don't press your luck כמו שאומרים. In the American room, they're debating whether to support the Israelis, even though the attack on Iran has taken place without their knowledge and against their wishes. As long as there is no direct Israeli request to get the U.S. involved in military action, why would the United States do it? If the Israelis are attacked, I'm talking about missiles which they have attacking populated areas in Israel. I can't see us, United States of America, not coming to Israel's help. The Iranians are the victims in this simulation, but they're hesitating about how to hit back. זה מעבר לנושא של מדיניות רסמית, זה הנושא של פנים. The choice is between all-out attack or a more nuanced response. המנהיגים של איראן, אם הם לא יענו מיד ובכוח חזק, יעשו שוק אנד אור מול העולם, אין להם מה להראות את הפרצוף שלהם יותר ברחוב. In the war game, the first round has gone to Israel. The question now is whether Israel can pay the price of the Iranian response. In the real world, Israel lives constantly under the threat of war. It bombards its neighbors and has been frequently bombarded in return. These air raid drills are so realistic because the Israelis have been attacked by rockets before. And what is the use of a simulation if it's not like the real thing? אז הנה, חיים, כמה טילים נפלו כבר? שנייה. באר שבע נפלו בקניון, יש 5 הרוגים ו10 פצועים. באשדוד... איפה יש פצועים? באר שבע ובאשדוד. בתל אביב. בתל אביב. On computers in the war game control room, the Directorate can follow the military and diplomatic maneuvers of all the players.
עכשיו, אוקיי, עוד מטח איראני. עוד מטח איראני, אז לכן מפרץ כמה טוינמה. מפרץ 10 טילים. At any time, the controllers can add new elements into the simulation. From here, they can change the game. יש בריחה המונית הדרום. עכשיו, ישראל צריכה לקבל החלטה אם היא תוקפת הלילה או לא. צריכים למצוא איזו עכשיו... According to the Israeli writer David Grossman, whose son was killed fighting in Lebanon, living from one crisis to another has an effect on everything. From the moment you have a child, he writes, you feel he is loaned to you, not given. One of the more emotional moments was bringing him to the place where he had to gather the day he was drafted in. And you see the parents and the brothers and sisters and whoever it is that come to that spot. Everybody's very emotional. I think about it. It's not easy. Daniel is an only son. From a very early age, he wanted to become a combat soldier. Only sons does not have to go into combat. There's a whole procedure of your parents having to go to certain attorneys of the army, and they're signing a form that they allow it, that they approve of it. It's not an easy step. So I know of others, families with one son, who signed this form. In the Israeli war game, the Iranian players' options appear limited. They don't want to bring the Americans into the war, either by attacking them directly or by inflicting too much damage on Israel. אם תקפו פעם ראשונה, עכשיו תקפו פעם שנייה, אף אחד לא יתקע לידן שלא תהיה פעם שלישית רביעית. אחרי שהם יבדקו את הנזקים ויראו מה קרה ומה לא קרה, אז ינסו לעשות סיבוב נוסף. שזה דבר שאנחנו צריכים למנוע, כי אחרת פשוט הנזק ילך ויגדל. שאלה איך אנחנו מונעים את זה. איזה קלפים יש לנו עוד להשתמש בהם כדי למנוע את המשך התקיפות? רק עכשיו, כי אני אומר, אולי משפט אחד. עד עכשיו הייתה הטענה כשישראל מסוגל לתת מכה אחת וזהו. הנה פה יש שתי מכות. אמרנו 450 טילים, אמרנו 150 זה מנת ברזל. זה בסוף בשביל להגביל כסף ואש. 200 זה לטפטוף. כל הזמן. חודש אפשר לטפטוף טילים. 3-4 ביום. בוא נלך על מטח, כי עד עכשיו בעצם זה לא עצר את הישראלים. מטח של 30 טילים על יעדים אזרחיים כמובן. לא, קוראים לזה קריה. רק קריה. אני מציע לקרוא לחיזבאללה לפגישה דחופה ולהגיד חברים, זה לא זה. זה לא זה. כאן עומד במבחן כל שאלת היחסים בין איראן לבין חיזבאללה. מה שקרה עד עכשיו זה לא מספיק. ישראל החזיקה פטרול באוויר והפילה את המטוסים. בסדר? אתה רוצה להגיד שהם שיתו נתינים? תוציא את זה כהודעה לכולם, שישראל הפילה 4 מטוסי סוחוי 24. מאיפה? בוא נעשה את זה מעניין מעל המרחב האווירי של ירדן? כן. הפילה אותה מצפון לים המלח, מעל המרחב האווירי של ירדן. As the control room registers the effect of the Iranian missiles on the Israeli population, the Prime Minister of Israel has a proposition for the President of the United States. הנושא המרכזי הוא נושא האיראני. האיראנים ממשיכים לירות טילים ארוכי טווח. יש לחיל האוויר שלנו יכולות מסוימות, והוא יציע לנו הצעות לגבי תקיפה של מטרות שלטוניות איכות באיראן, על מנת ליצור עליהם לחץ. אז לפני שאנחנו נוקטים את הצעד הזה, אנחנו רצינו להתייעץ איתכם ולשמוע אם יש לכם הצעות אחרות או רעיונות אחרות. האם אתם חושבים שבמצב הנתון זה היה הדבר הנכון לעשות? אם כן, מה אתה מתכוון הדבר הנכון לעשות? התקיפה הישראלית. שהייתה. לא, התקיפה הישראלית עכשיו על מטרות איכות שלטון באיראן. כלומר, אני רוצה
קודם כל להודות על הנכונות לשתף איתנו פעולה, משום שזה לא נראה לי שזה היה הדפוס. באשר לרעיונות שהעליתם, היעד העיקרי שלנו הוא כרגע להרגיע את המצב ולא לגרור אותו לאסקלציה שאנחנו כרגע לא רוצים בה ולא מעוניינים בה. אנחנו לא נוכל להביע תמיכה ברעיון הזה של הרחבת הפעילות הצבאית. The Americans want to shut it down, and no one in this war game has shown any real desire to cross the United States. As the war game draws to a close, Israel seems close to achieving its objectives at a low cost. But this war game looks at the future through an Israeli perspective. The consequences of an Israeli raid look very different through Iranian eyes. Is it really likely that in the event of an Israeli strike, Iranians wouldn't attack American targets? Israel would never attack Iran without US permission. Therefore, the US would be seen complicit. They believe this is the US, this is not Israel. They say Israel is just a baby, is nothing. In the war game, Iranian retaliation was limited and restrained. This is a big mistake. Somebody here, they think that if Israel attacks like Iraq, they attacked, or Syria, Iranians would not retaliate. The nation, the politicians, they are 100% different. The whole region would be engulfed. Back in the Institute, the Israelis are working out an endgame. They know there will be a UN resolution against them. And they know there is time for one more raid. אני אומר את זה בשקט, אבל יהיה גינוי לישראל. לא צריך להסכים לגינוי לישראל. לא, למה אפשר להביע צער על הפעולה הישראלית, יש הבדל גדול. יש פה כרגע שתי אפשרויות מבחינתנו. האפשרות אחת זה שאף אחד לא ימהר לסגור את האירוע. התוצאה תהיה המשך חילופי אש בין ישראל לבין איראן, זה לא טוב לישראל. כניסה של שחקנים נוספים, בעיקר חיזבאללה, מאוד לא טוב לישראל. זאת אומרת, היעדר החלטה בינלאומית שסוגרת את האירוע, היא בפני עצמה דבר רע לישראל. מולה, לישראל יש אינטרס שהאירוע, אחרי שתקפנו אנחנו באיראן, והגענו למיטב הבנתנו לתוצאות טובות. לנו יש אינטרס לסגור את הנושא. המוטיבציה של איראן היא לא לתת לנושא הזה לגבור ולהסתיים ככה, The game is nearly over. The Israelis destroyed the Iranian nuclear plants. And diplomatically and militarily, the Iranians could do little about it. But after all, it was an Israeli game. The mother of a soldier will read the future in a different way. Outside the war game, the threat of war with Iran has been very real. And nothing in the future shows the threat of war is about to go away. It's so wonderful to see you. Missed you. Love you. Things gonna be good. I know. Everything's gonna be great. I'll see you on the other side. Yeah. יש לנו את החיזבאללה שעדיין עומד דרוך, עוד מעט נדבר עם גדוד 202 שם. וכמובן הצל של איראן מרחוק, יחד עם זה אני אומר, אין ממה לפחד.
מלחמה זה לא פיקניק, אבל אין מה לפחד. If Israel attacks Iran, this would be a bilateral war between the US, Israel, a regional war, and this would expand to beyond the region. Would be 100% catastrophic for everybody. This Israeli war game was played on the 24th of September 2012. The Institute will relay the results to the Israeli government. For more information and to comment on tonight's programme, head to channel4.com/dispatches. Coming up, the smoking of the sausage Swedish style. It's Food Unwrapped.